So good morning, everyone. I'm gonna continue the lecture or the chapter 4 regarding the organelles present in the cytoplasm of a eukaryotic cell. As you remember, I have explained or I have starting by talking about two organelles. The first one was the nucleus and the second one was the endoplasmic reticulum. And I said that the nucleus is made up of two membranes, the outer membrane and the inner membrane, plus it contains the nucleoplasm that contain the nucleolus. Passing from the nucleus to the ER, I said also that the ER is divided into two types. You have the RER and you have the SER. The RER is the endoplasmic reticulum that contains on the outer face of the ER membrane these red dots that represent, of course, the ribosome. That's why it is called RER. And I have mentioned many roles of the RER. One of them is the synthesis of protein plus their folding. So إذا كنتوا ذاكرين أنا قلت إنه الريبوسومز present on the outer membrane of the ER made the protein and formed the peptide bond between the amino acids. And once the protein is made by the ribosome, it is made as a primary structure. Then it enters inside the ER where it is folded and glycosylated. وهذا الدور اللي احنا وصفناه عن ال RER. هلا طبعا في عنا ER تاني and I have explained the second ER and it was the SER. هلا I'm gonna continue the other organelles and the next organelle will be the Golgi body. هلا as you can see it, the Golgi body طبعا هو مؤلف من sacs and each sac seems as a flat sac and each sac also has its membrane طبعا and it has also a lumen بقلبه للساك. And as you can see حسب الرسمي هون طبعا before I start explaining in detail the Golgi body, you can see that around the Golgi many vesicles are present in contact or a bit away from the Golgi membrane. هدول الفيزيكلز نحن بنقول لهم transport vesicles بيطلعوا من الجولجي. They contain material inside them. طالعين من الجولجي بيقوم الجولجي بيطلع هول الفيزيكلز اللي في بقلبهم الماتيريال and send them maybe to other organelles or to the plasma membrane. So what is then the Golgi apparatus? The Golgi apparatus or the Golgi complex is made of stalks of flattened sacs. And طبعا بما أنه each sac has its membrane, then it is called membranous sacs. It is called also cisternae. So كل وحدة منهم هي منقلها flattened membranous sac, and all sacs are called cisternae. That it is similar to the stalks of pancake. So نفس الشيء مثل كأنه الواحد عم ياكل pancake طبقات هيك فوق بعضها parallel to each others. هلا where is the Golgi, where it is found, where is really the location of the Golgi? هلا طبعا if you look at this scheme, you will be seeing the Golgi is present nearby the nucleus. So it is located mainly at one side of the nucleus and it concerns some animal cells. Or in other cells, in other animal cells and other plant cells, the Golgi apparatus will be dispersed throughout the cytoplasm. يعني ممكن أنا ألاقيه مفرق ببعض الخلايا بالأنيمال وبالبلانت. Now, what is the role of the Golgi? So, as I said, the Golgi is the organelle that it is characterized in secreting vesicles. So, بيصنع الفيزيكلز وبيعمل لهم secretion. And those vesicles are called lysosome. طبعا lysosome will be another organelle, but the origin of the lysosomes is the Golgi body. The second role of the Golgi body, it produces extracellular polysaccharide in plants. So هو كمان بيصنع كل شيء polysaccharide مثل السلولوز اللي موجودين بالplant cell wall. هول they are made by the help of the Golgi apparatus. The Golgi apparatus has also another mode of action. It acts in processing
the protein. كيف يعني processing or modifying of course. هلا processing يعني يمرقهم من ساك لساك لساك. Remember that if I'm gonna start explaining the mechanism of protein synthesis and processing from the beginning, of course I'm gonna start from the nucleus that contains DNA. So بيجي هذا الدي ان اي بيقوم بيتحول ل RNA بقلب النيوكليوس. The RNA will leave the nucleus via nuclear pore into the cytoplasm where it reaches the ribosomes present on the ER. Then the RNA ساعتها بمساعدة الريبوزومات اللي على ال ER will be converted into protein. بتقوم هاي البروتين بتفوت على قلب الجولج على قلب ال ER and then it will be modified مثل الجلايكوزيليشن اللي بتصير. هلا بتقوم هالبروتين اللي هي modified now هي بقلب ال ER it exit ال ER within a vesicle and then it enter. هيدي الفيزيكل هي جايه من let's say ال ER هون جاي هيدي الفيزيكل البروتين بقلب هاي الفيزيكل البروتين جوا let's say modified. بتجي هاي الفيزيكل بتقرب من الجولجي then it enters inside الجولجي where it is or modified أو directly processed يعني بتقطع من ساك لساك لساك. هيدا الباسج من ساك لساك لساك until reaching the last sac that it is close to the plasma membrane is called sorting process. So لكن الجولجي بهيدي الحالة it acts in processing the proteins, in sorting them and in modifying some of them also. هلا so to make a summary about what I said, like in the Golgi is made up of many sacs. Those sacs are flattened membranous sac. Each sac طبعا has its own membrane, but the membrane is divided into two phases. أول phase من هيدي الميلة it's called a cis phase. تاني phase لهيدا الساك من trans phase. And therefore إذا كل ساك عنده cis phase and trans phase, then حتى الجولجي نفسه بما إنه is made up of many sacs, then we're gonna call the first phase as the cis phase that belong to the first sac, and the last phase that belong to the last sac is the trans phase. هلا ليش بنقول لهم cis وليش بنقول لهم trans؟ The cis phase is the phase that it is near to the nucleus. يعني إذا أنا بدي أرسم شو في بقلب السيل فعلياً، إذا هاي السيل هاي الممبرين تبعها عندكم من هاي الميلة هذا النيوكليوس، تحت النيوكليوس في عنا ال ER، تحت ال ER بيجي عنا الجولجي. So لكن the cis phase is the phase that it is close to the nucleus and that receives vesicles من لهم incoming vesicles من وين جايين؟ من ال ER. So هول الفيزيكلز بقلبهم في البروتين أو الموديفايد بروتين they come from the ER and they enter the Golgi via the cis phase. So بيفوتوا بيلزقوا بهيدي السيس فيس وبينتقلوا من السيس للترانس، بيرجع من السيس الجاية للترانس اللي وراها، من السيس للترانس and they exit finally the Golgi by its trans phase. وهيدي الفيزيكل that exit الجولجي من اللي trans phase is called secretory vesicles. So the vesicles هن نوعين according to the mode of their transport. في incoming اللي هي جاية من ال ER على قلب السيس فيس يعني على to reach الجولجي and then اللي هي ظاهرة من الجولجي بتظهر من ال trans phase and then it will be called secretory vesicles. So to make a resume, then the cis phase is nearest to the nucleus and it is then called entry phase. And this phase receives vesicle of assembled protein from the ER, from, of course, specifically RER, أكيد. And then you have the trans phase that is called the exit phase. It is nearer to the plasma membrane. أنا إذا بدي أجي كمل السيل، هاي البلازما membrane اللي لها، بقول أنا إنه الترانس phase هي أقرب للبلازما membrane، أما السيس هي أقرب للRER وللنيوكليوس. So the trans is involved in packing molecules and vesicles to be transported or to be secreted in form or in the form of a secretory vesicle. هلا طبعا we do have inside or between هيدا السيس phase وهيدا الترانس phase a medial phase. بالنسبة للجولجي كله بنقول عندي السيس zone and the trans zone or the cis region, the trans region, and you have in between هيدي كلها سوا الميديال region that it is between both phases. Now
to summarize the process that I just explained. So هون I'm showing you on this scheme the ER, specifically the RER. طبعا ال RER هيدا اللي فيه بقلبه بالنهاية البروتين. suppose انه هدول السمول سيركلز اللي جوا هن البروتينات that are already folded and modified بقلب ال RER. Now they have to exit ال RER. شو بيقوم يعمل ال RER؟ بيقوم بيعمل evagination، يعني بيقوم بيعمل فيزيكل برانية ببلش فيها بيحط بقلبها هدول البروتينات and then this vesicle this formed or this newly formed vesicle enclose الفولتس اللي لها and form a full-filled vesicle filled with proteins that are modified. هيدا الفيزيكل leaves the RER and passes to the Golgi apparatus and enters or fuse. هيدي هي تعمل fusion مع الجولجي by its cis face. يعني السيس فيس تاع الجولجي بيعمل فيوجن مع هيدا الفيزيكل. بهيدي الحالة كل البروتينات اللي جوا اللي هن folded and modified will become now inside. هيهم صاروا inside الجولجي and then they pass من ساك لساك لساك عبر فيزيكل، يعني عن جديد بيعود يظهر هيدي الفيزيكل بتظهر من جديد من الترانس فيس بتفوت عبر السيس فيس تاعت الساك الجديد. So again, the proteins will become inside the second sac. And then a new vesicle, new secretory vesicle بتطلع من من الترانس فيس من هون حاملة بقلبها البروتينات تعمل فيوجن مع السيس فيس عن جديد بترجع بتطلع من الترانس. And now طبعا بعد ما تخلص كل الساكس or the target sacs تجي هيدي الفيزيكل then it leaves finally الجولجي through its trans phase containing البروتين اللي هن already صار في عندهم modification جديدة inside the Golgi and then this vesicle will be transported to fuse the plasma membrane. So ساعتها the vesicle membrane and the plasma membrane will fuse putting then the modified protein وين بنحطهم؟ بتحط modified protein على البلازما membrane and then some proteins will be then secreted. So بتحط الريسبتورات على البلازما membrane بهيدي الطريقة and then the modified protein will be secreted. So now what happens to the glycoprotein molecules released into the Golgi complex؟ هلا انتبهوا شوي هون the modified protein بقلب الجولجي هني صار اسمهم جلايكوبروتين. يعني if you take them ليش بنقول لهم جلايكوبروتين؟ هيهم so هول بنقول لهم جلايكوبروتين لانه هي بالاساس بروتين كانت من هون ونزيد عليها هيدا الشقفة اللي هون لونها أخضر هيدا الكربوهيدرات and now the protein will be now called glycoprotein. يا إما بيجي البروتين أو بيجي الكربوهيدرات part بينزيد على الليبيد تاع البلازما membrane and then it will be called glycolipid. So هلا بكل الاحوال دور الجولجي لكان انه غير السورتينج بروسيس يعمل modification للبروتين. One of this modification is to add carbohydrate and the newly formed or the new form of the protein is now glycoprotein او glycolipid.